Nobel Laureates from India. The Nobel Prize is an international award that is given every year to the people who have done good to humanity. The person who received the prize is called the Nobel Laureates. There, there are several Indians who have got the Nobel Prize. There are others who got the Nobel Prize for the work that they have done in India, and some who were born in India but worked elsewhere and got the Nobel Prize for it. The Nobel Prize is named after the Swedish scientist Alfred Nobel, who invented dynamite with which rocks can be blown up. He had got immense wealth from the discovery. He decided to use the money for some good causes that would help humanity. In his will, he said that all his wealth should be used to award prizes to people who have done extraordinary work in physics, chemistry, medicine, peace, and literature. মানে কি বলছে যে এই লোকটা দেখছে, এর নাম হচ্ছে অ্যালফ্রেড নোবেল, যে এই একটা প্রাইজ দেয় নোবেল প্রাইজ বলে। তো নোবেল প্রাইজ কি একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ, যেটা সারা দুনিয়ার মানুষকে দেওয়া হয়, সারা পৃথিবীর মানুষের যতজন যেখানেই থাকুক না কেন সবাই পেতে পারে এটা, যদি সে সেই কাজটা করে, আর সেটা যেন এমন একটা কাজ হয়, সে যেটাই হোক। কী কীর ওপর দেবে? ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, মেডিসিন, পিস অ্যান্ড লিটারেচার, এইগুলোর ওপর এমন কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে ইন্ডিয়াতে, বা এমন কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে সারা ওয়ার্ল্ডেতে, তবেই তারা বুঝতে পারবে যে তারা কিছু করেছে। তখন ওরকম বড় কোনো কাজ করলে তাদেরকে নোবেল লরেটস বলা হয়, আর তাদেরকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। এই নোবেল প্রাইজটা এই সুইডিশ সায়েন্টিস্ট অ্যালফ্রেড নোবেলের নামে আছে, যে ডাইনামাইট আবিষ্কার করেছিল। ডাইনামাইট মানে কি? যেটা রক্সকে মারলে ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে। তো এই যে বানিয়েছিল, বানাতে সে প্রচুর টাকা ইনকাম করেছিল, সেই টাকাটা সে রেখে দিয়েছিল, বলেছিল যারা যারা ভালো করে পড়াশোনা করবে এবং কিছু করবে দেশের জন্য এবং পৃথিবীর জন্য, তারা কী করবে? তারা সমস্ত এই প্রাইজটার টাকা পাবে, আর সেই প্রাইজটার অ্যামাউন্টটা খুব বেশি। The youngest winner of the Nobel Prize is 17 years old. The oldest winner of the Nobel Prize is 90 years. সব থেকে ছোট হচ্ছে 17 years, সব থেকে বড় হচ্ছে 90 years. The Royal Swedish Academy of Science, Stockholm in Sweden. এটা হচ্ছে সেখান থেকে প্রথম নোবেল প্রাইজের জিনিসটা স্টার্ট হয়। ডক্টর অমর্ত্য সেন, দেখো এখানে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে, এটা হচ্ছে নোবেল প্রাইজ। আমাদের এখানে রবীন্দ্রনাথ টেগোর পেয়েছিল নোবেল প্রাইজ, সিভি রমন পেয়েছিল, আর মাদার টেরেসা পেয়েছিল। এটা হচ্ছে আমাদের এরকম একটা ছবি, যেটা হচ্ছে যেখানে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়, ভেতরে এরকমভাবে থাকে যে অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে এরকমভাবে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। This is the Venkatesh Ramakrishnan and the Subramania Chandrasekhar, আর এ হচ্ছে ডক্টর হার্গো বাইন্ড করঙ্গা, কলিশ সত্যার্থী, এইভাবে পড়া হয়। এবার পড়ি আমরা। দ্য ফার্স্ট নোবেল প্রাইজ ফ্রম দ্য ইন্ডিয়া ওয়াজ রবীন্দ্রনাথ টেগোর। প্রথম রবীন্দ্রনাথ টেগোর আমাদের নোবেল প্রাইজটা পায়, দ্য ফার্স্ট নোবেল প্রাইজ। He was awarded the Nobel Prize for his literature in 1913 for his book poem called Gitanjali, the Song of Offering. গীতাঞ্জলি বইটার জন্য সে প্রথম 1913-তে নোবেল প্রাইজ পায়, which had been written a year earlier, এক বছর আগেই লেখা হয়েছিল, in 1912-তে। He was also first Asian to win the award, সে প্রথম এশিয়ান যে এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছিল। The second Indian winner of the Nobel Prize was Dr. C.V. Raman. He was a scientist got awarded for the discovery of scattering of light, its effects in the physics. ওই স্ক্যাটারিং লাইটের ব্যাপারটা বুঝিয়েছিল বলে তাকে পেয়েছিল। This effect was later named the Raman effect. এর নাম হয়ে গেছিল Raman effect. Today, Raman's discovery is used in the laboratories all over the world to detect the disease such as cancer. এটা থেকেই আমরা প্রথম ক্যান্সারটা শিখতে পারলাম, যে এই ডিজিজটা ধরা পড়লো। The third winner of the Nobel Prize was Mother Teresa. She was given the prize bringing the help of suffering humanity. She established the missionary of charity for taking care of needy and sick people who were left on the street of Calcutta, Kolkata. She also started the orphanage called Nirmal Hriday
অ্যান্ড আ হোম অফ দ্য লেপ্রেসি পেশেন্ট। প্রচুর মানুষে যারা অসুস্থ মানুষ ছিল তাদের জন্য মাদার টেরেসা প্রচুর কিছু করেছিল। সে কলকাতাতে থাকতো এবং নির্মল হৃদয় বলে একটা অরফানেজ করতো, যেখানে বাচ্চারা যারা বাবা মা হারা বাচ্চা তারা থাকতো, এবং একটা লেপ্রেসি পেশেন্টদের জন্য একটা জায়গা বানিয়েছিল যেখানে সবাই তারা এসে থাকবে, যারা দুস্থ, যাদেরকে কেউ টাচ করে না, এরকম জনদের জন্য। আর যারা এই জন্য এই সিক পিপলদেরকেও টেক কেয়ার করতে বলে মাদার টেরেসাকে পিস একটা, যেটা আমরা বলেছিলাম 4টে চ্যাপ্টার 4টে বা 5টা ভাগেতে আছে, যেমন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি অ্যান্ড পিস অ্যান্ড লিটারেচার এইগুলো আছে, সেরকমই এখানেও মাদার টেরেসা পিসের জন্য পেয়েছিল। The next winner from the India was Dr. Amartya Sen, who received the Nobel Memorial Prize in Economic Science in 1998. He won the award for his work welfare economy, which is a way of finding out what need to be done for the welfare of all the people in the community of a group. In 2014, Kailash Satyarthi, a founder of Bachpan Bachao Andolan, Global March Against the Child Labor Global Campaign for the Education, got the Nobel Peace Prize for working towards the rescuing children from the child labor, slavery and being sold to the other people. কৈলাস সত্যার্থীকে দেওয়া হয়েছিল, সে প্রথম যাতে বাচ্চারা পড়াশোনা করে, বাচ্চাদেরকে লেবার না করা হয় এবং বাচ্চাদেরকে যাতে বিক্রি করে না দেওয়া হয়, যাতে এডুকেশন পায়, সেটার জন্য সে প্রথম করেছিল, তার জন্য সে পেয়েছিল নোবেল প্রাইজ। Beside these people, there are other winners of the Nobel Prize who were born in India but have received the prizes for the work of the outside. সে তারা এরা সবাই যাদের কথা বলা হচ্ছে, এরা সবাই ইন্ডিয়াতে বর্ন হয়েছিল কিন্তু বাইরে গিয়ে সবাই নোবেল প্রাইজটা পেয়েছিল কারণ বাইরে কাজ করতো। They are called the Nobel Laureates of Indian origin. One of them is Dr. Hargobind Khurana, who got the Nobel Prize in Medicine. Medicine জন্য পেয়েছিল। Two other scientists who become Nobel laureates for the work done in USA is Subramanya Chandrasekhar for his study of the structure and evolution of the stars, and in 2009 Venkatraman Ramakrishna received the Nobel Prize for his studies in biology. সে বায়োলজির জন্য পেয়েছিল। Nobel Prize are announced in the advance for distributed every year on the December 10th to mark the death of the anniversary of Alfred Nobel. 10 তারিখে সে মারা গেছিল, তাই 10 তারিখেতেই নোবেল প্রাইজটা দেওয়া হয়। Another person who is remembered all over the world for his work on the cause of malaria is Dr. Ronald Ross, who was born in Almora. With this, Nobel laureates of British origin discovered that it was a female Anopheles mosquito that carries the malaria parasites and passes on the human. Dr. Ross had carried out the research in India. After making the discovery, he wrote a funny poem of it. With the tears and toiling breath, I find thy cunning seeds, O million murderer deaths. বলছে এই একটা ফানি পোয়েম লিখেছিল যে অ্যাকচুয়ালি একটা ছোট্ট প্রাণী আমাদেরকে মিলিয়ন্স পিপলকে মেরে ফেলেছিল। এ হচ্ছে বাইরেকার ব্রিটিশ ছিল কিন্তু আমাদের এখানে থাকতো, মানে উত্তরাখণ্ডের ওখানে থাকতো। দ্য রাইটার জিন পল সার্ট্রে, who was awarded 1964 Nobel Prize in Literature, refused to because he did not accept the official honor. ও নিজে নিতে চায়নি কারণ হচ্ছে ওকে অফিসিয়ালি ভালো করে ডেকে বলেনি, তাই জন্য।